Hmm. Welcome to KANA ASTRA live test 57. இன்னைக்கு Zoology test 10 conduct பண்ண போறோம். Good afternoon. எல்லாரும் லிங்க் யூஸ் பண்ணி ஜாயின் பண்ணுங்க. ஜாயின் பண்ணிட்டு கண்டிப்பா பேரை ரீநேம் பண்ணிக்கோங்க. ஒரு 2 மினிட்ஸ்ல ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். இன்னைக்கு இது Zoology டெஸ்டோட சிலபஸ் excretory products and their elimination. எல்லாரும் ப்ரிப்பேர்டா இருக்கீங்கன்னு நம்புறேன். லிங்க் எல்லாருக்கும் குரூப்ல ஷேர் பண்ணியாச்சு. ஓகே, எல்லாரும் ஜாயின் பண்ணிட்டீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின்குள்ள போயிடலாம். எல்லாரும் ப்ரிப்பேர்டா இருங்க. ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின். Which of the following is uricotelic? Options are insects, birds, lizards, or all of these. 30 seconds இருக்கு. ரொம்ப ஸ்ட்ரெயிட் ஃபார்வர்டான ஒரு கொஸ்டின். uricotelic. ஃபிஃப்டீன் செகண்ட்ஸ் தான் இருக்கு. டைம் முடிய போதும். ஆன்சர் இஸ் ஆல் ஆஃப் தீஸ். ஓகே, 3 பேர் கரெக்டா ஆன்சர் பண்ணியிருக்கீங்க. தியா, ஷாரன் அண்ட் மதுஸ்ரீ. நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போலாம். கொஸ்டின் நம்பர் 2. அதான் ரெடியா? Question number 2. Select the incorrect statements. A. Micturition is carried out by a reflex. B. ADH helps in H2O elimination, making the urine hypotonic. C. Protein-free filled is filtered from blood plasma into the Bowman's capsule. D. Glucose is actively reabsorbed in the PCT. உங்களுக்கு 20 seconds இருக்கு. Ten seconds தான் இருக்கு. 5 seconds. Answer is B. Tia and Madhushree correct answer பண்ணியிருக்காங்க. Tia has answered the fastest. Okay, next question குள்ள போயிடலாம். Question number 3. ப்ரிப்பேர்டா இருங்க. Question number 3 ஸ்டார்ட் பண்ண போறோம். Protonephridia are osmoregulatory and excretory structures in all the following animals except எந்த அனிமல்ல protonephridia is not there. Twenty seconds. Eight seconds இருக்கு.
Answer is crustaceans. Karen correct answer பண்ணிருக்காங்க. Okay, next question போலாம். Question number 4. Presence of ketone bodies in urine are indicative of A. ARDS, B. Acute renal failure, C. Diabetes mellitus, D. Snake bite. 20 seconds. 10 seconds. Time's up. Answer is diabetes mellitus. Next question. So இந்த கொஸ்டின் மதுஸ்ரீ அண்ட் பீலிங்ஸ் கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணியிருக்காங்க. பேரை ரீநேம் பண்ணிக்கோங்கன்னு சொல்லியிருக்கேன். ஓகே, நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். கொஸ்டின் நம்பர் 5 ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம். Select the correct statements from the following. டென் செகண்ட்ஸ் தான் இருக்கு. Time is up. Option B is your correct answer. ஆகர்ஷினி அண்ட் தியா கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணியிருக்காங்க. ஓகே, நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போகலாம். கொஸ்டின் நம்பர் 6. Which one of the following options gives the correct categorization of animals according to the type of nitrogenous waste? A, B, C. They eliminate. Correct categorization. Option 3 is your correct answer. 4 பேருமே கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணியிருக்கீங்க. அண்ட் அந்த 4 பேரில் ஆகர்ஷினி கரெக்ட் இருக்கிறதுலே ஃபாஸ்ட் ஆன்சர் பண்ணியிருக்கீங்க. ஓகே, நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போகலாம். கொஸ்டின் நம்பர் 7. Which part of the nephrons is impermeable to water? Proximal convoluted tubule, DCT, ascending limb of loop of Henle, descending limb of loop of Henle. 20 seconds இருக்கு. Five seconds. Option C is your correct answer. Agarshini has answered the fastest this question. ஒரே கொஸ்டின்ல ஆகர்ஷினி டாப்புக்கு போயிட்டாங்க. ஓகே, நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போகலாம். கொஸ்டின் நம்பர் 8. The osmolarity of interstitial fluid in renal cortex of vertebrates is about dash per liter, which can be increased to about dash per liter in the inner medulla during concentration of urine by the kidneys.
15 seconds. Five seconds தான் இருக்கு, முடிய போகுது. Answer is option B. 4 பேரும் கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணியிருக்கீங்க அண்ட் ஆகர்ஷினி ஹேஸ் ஆன்சர் த ஃபாஸ்டஸ்ட். ஓகே, நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போகலாம். கொஸ்டின் நம்பர் 9க்கெல்லாம் ரெடியாக இருங்க. The presence of which of the following on a routine urine analysis test will not be considered as normal? A. Sodium, B. Glucose, C. Urea, D. Creatinine. Ten seconds. Time முடிய போகுது. Answer is glucose. ஆகர்ஷினி அண்ட் மதுஸ்ரீ கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணியிருக்காங்க. ஓகே, கொஸ்டின் நம்பர் 10 ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். The amount of filtrate formed by the kidneys is A. 125 ml per minute, B. 180 liters per hour, C. 125 liters per day, D. 180 ml per second. Twenty seconds. Eight seconds. Time முடிய போகுது. Option A is your answer, 125 ml per minute. Okay, the question for this question, Sharon has answered the fastest. Super. Okay, next question போலாம். Question number 11. Analysis of urine helps in clinical diagnosis of many metabolic disorders as well as malfunctioning of kidney. Given below are some disorders. Choose the correct option which indicates disorders of diabetes mellitus if not controlled. Which of these, if not controlled, will lead to diabetes mellitus? Fifteen seconds. Option B is your correct answer. A and B only. 3 பேர் கரெக்ட் ஆன்சர் பண்ணியிருக்கீங்க அண்ட் ஆகர்ஷினி again has answered the fastest. Next question போலாம். Question number 12. The PCT, proximal convoluted tubule of the nephron, is lined by the A. Simple ciliated cuboidal epithelium, B. Simple ciliated columnar, C. Compound cuboidal brush bordered, D. Simple cuboidal brush bordered. PCT. 20 seconds. Six seconds தான் இருக்கு. Time is up. Answer is simple cuboidal brush border. ஆகர்ஷினி மட்டும் தான் கரெக்ட் ஆன்சர் பண்ணியிருக்காங்க. ஓகே, நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் மூவ் பண்ணலாம். 13 கொஸ்டின். Which hormone does not lead to reabsorption of Na plus and water from the distal part of the renal tubule? Does not lead. Options are A. ANF, D. ADH, C. Aldosterone, D. Renin.
20 seconds இருக்கு. 10 seconds. Time is up. Answer is A enough. Sharon மட்டும்தான் கரெக்ட் ஆன்சர். ஓகே, நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். Hemodialysis helps patients having A. uremia, B. anemia, C. diabetes, D. goiter. seconds தான் இருக்கு. Answer is A. uremia. Agrishni, Sharon and Thea correct answer பண்ணிருக்காங்க and Thea has answered the fastest. Okay, question number 15 start பண்ண போறோம். Vasorecta in cortical nephrons. A. arises from afferent arteriole rather than that the efferent arteriole. B. does not get involved in Fourier current exchange with loop of Henle. C. carries deoxygenated blood rich in urea. D. is absent or highly reduced. Ten seconds இருக்கு. Time is up. Option D is absent or highly reduced. Sure. Agrishni, Sharon and Thea. So Sharon has answered the fastest. Okay, question 16 start பண்ண போறோம். Assertion reason type. Assertion ANF mechanism acts as a check on the renin-angiotensin mechanism. Reason ANF can cause vasodilation, dilation of blood vessels and thereby decrease blood pressure. Twenty seconds. Ten seconds. Time's up. Answer is A. Both A and R are true, are correctly explained. The question Sharon has answered the fastest. Question 17 போலாம். The majority of water and salt filtered into Bowman's capsule is reabsorbed by. Ten seconds தான் இருக்கு. Time முடிய போகுது. Okay, time's up. Answer is A. Brush pod of transport epithelia of the proximal tubule. Agrishni and Thea correct answer பண்ணிருக்காங்க. Thea has answered the fastest. Okay, question number 18 start பண்ண போறோம். The most common renal stones are A. oxalates, B. urates, C. cysteine, D. struvites.
15 seconds இருக்கு. Three seconds time முடிய போகுது. Answer is oxalates. Agarshini and Tia again correct answer பண்ணிருக்காங்க, but the வாட்டி Agarshini has answered the fastest. Question 19 start பண்ண போறோம், ரெடியா இருங்க. Which part of the nephron plays a significant role in the maintenance of high osmolarity of medullary interstitial fluid? TCT, DCT, ascending loop or descending loop of Henle? Fifteen seconds. Time is up. Answer is ascending limb of loop of Henle. Tia and Madhushri correct answer, but Tia has answered the fastest. Good job, Tia. Question number 20 start பண்ண போறோம். How many of the given statements are correct? A. Active secretion of hydrogen ions into the filtrate responsible for acidic nature of human urine. B. Caffeine does not favor the formation of large quantities of dilute urine. C. Removal of PCT from the nephron result in more diluted urine. D. Exposure to cold temperature stimulates release of ADH. 4 statements la how many statements are correct? 15 seconds. 5 seconds. Time is up. Answer is 2 statements. This question again, Sharon has answered the fastest. Next question போலாம். Question number 21 prepared ஆருங்க. Start பண்ண போறோம். Dash facilitates water reabsorption from latter parts of the tubule and also affects the kidney function by its constrictory effects on blood vessels. Twenty-five. Ten seconds. ஒரு ஆள் ஆன்சர் பண்ணல. Time is up. Answer is hormone release from glucohydrate. Question 22 start பண்ண போறோம், ரெடியா இருங்க. It is an assertion reason type question. Assertion is Vasorecta and Henle's loop play a significant role in maintaining high osmolarity of medullary interstitial fluid. Reason osmolarity increases from 300 to 1200 mole per liter as we move from cortex to medullary region. 20 seconds. 10 seconds. Time is up. Both are true. The correct explanation. Correct answer. Sharon has answered the fastest. Okay, question number 23 start பண்ண போறோம். 23 again is an assertion reason type. Assertion human kidneys can produce urine nearly 4 times more concentrated than initial filtrate. Reason medullary interstitial gradient has easy passage of water from loop of Henle only. Twenty seconds.
3 seconds. Time is up. A is true, but R is false. Agarshini and Madhushree correct answer. Agarshini has answered the fastest. Question number 24 start பண்ண போறோம். This hormone promotes loss of sodium and water in urine, thereby increasing urinary output. Which is the hormone? JG cells, liver, medulla, or atrial walls of heart? 20 seconds. Six seconds இருக்கு. Atrial walls of heart is your answer. Okay, last question for today. Moving on to the last question for today. எல்லாம் prepared-ஆ இருங்க. Last question for today is an assertion reason type. Assertion is the ascending loop of Henle is also called the diluting segment of this nephron. Reason is ascending portion loop becomes impermeable to water and the cells of the loop actively reabsorb solutes from the luminal fluid. உங்களுக்கு இன்னும் 20 seconds தான் இருக்கு. இன்னும் 10 seconds தான் இருக்கு. டைம் முடிய போகுது. Time is up. Answer is option B. இந்த question ஆகர்ஷினி மட்டும்தான் கரெக்டா ஆன்சர் பண்ணியிருக்காங்க. இன்னைக்கு இது வின்னர் again it is ஆகர்ஷினி. Congratulations. ஓகே, இன்னைக்கு லைவ் டெஸ்ட் அட்டென்ட் பண்ணதுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ். திருப்பியும் நாளைக்கு பார்ப்போம். தேங்க்யூ. ஞாபகம் கேளுங்க. நானும் நடந்து